ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. So what are we going to do today? Today is one of the lesson for spoken Kannada learners. So hope you have seen the last video. Last video we learned few words that is related to the days. So today we are going to learn few words that is related to the time. Okay, so in the last class we learned about the tomorrow, yesterday, day after tomorrow, day before tomorrow, day after tomorrow, day before yesterday. So all these words we learned in the last video, also the sentences. I leave the link here, please go watch that one. We'll start today's one. Okay, so ivattu em martiddivi. Today the first word that we are going to learn is second. Okay, second related to the time, not the number. Okay, sorry. Kshana. Kshana. Okay, it's a nerve the tongue tip has to touch upper palate of your mouth. Na. Kshana. Okay, one kshana iru. 1 second. One kshana. So usually we won't use that kshana most often. Commonly we always go with the second only. But you can just remember that one. Kshana andre second. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ಡಿಂಟ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಟ್. ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟನ್ ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸೇ ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, so the colloquial version is nimsha. Wait for a minute. 1 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡು, 1 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನಿರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಯೂಸ್ ನಿಮಿಷ. ಐಲ್ ಕಮ್ ವಿದಿನ್ 5 minutes. 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹವರ್. ಹವರ್ ಇಸ್ ಗಂಟೆ. 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 hour. 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ 5 o'clock, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗಂಟೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಎಟ್ 5 o'clock. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹವರ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ 5 o'clock, 3 o'clock, 1 o'clock, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗಂಟೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಷಣ, ನಿಮಿಷ, ಗಂಟೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಂತ್. ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ತಿಂಗಳು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಚ್ ಅಪರ್ ಪ್ಯಾಲೆ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. 1 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಬೀನ್ 1 month. 2 ತಿಂಗಳು ಆಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 months. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಏನು ಕೆಲಸ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್. ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ. 5 years ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತೀನಿ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಇಸ್ ವೀಕ್. ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ವಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಸೊ ಮುಂದಿನ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಮುಂದಿನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್, ಮುಂದಿನ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ವಾರ ಅಂದರೆ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಚ್ ಅಪರ್ ಪ್ಯಾಲೆ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇಕಪ್ ಅಟ್ 5 o'clock ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡು, ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್.
ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಆರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನನಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ನನಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೈಟ್. ನೈಟ್ ಇಸ್ ರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೇಟ್. So these are the words that can be related to the time. Okay, I hope this been useful for you, and frame few more sentences and please do comment in the comment section. Or if you have any doubts also, you can just let me know in the comment section, or you can write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Please do not miss to watch the videos that is being related to the spoken Kannada, many topics and also the tenses which is already covered and mentioned in the playlist. The playlist is already available in the Yashaswi Kannadavaani. Also I have left the link for the playlist. You can also find the link for the playlist in the description box also. Prepare ಮಾಡಿ, learn ಮಾಡಿ, and enjoy the learning, and see you all in the next video very soon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is being mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.